Bentornati vampirozzi, amici dell'Eburneo, Vampyr House, delle amici dell'Eburneo House. Torniamo in Vampyr per proseguire la nostra storia e per scoprire dei nuovi inquietanti passaggi alla scoperta di chi ci ha trasformato e soprattutto per tenere pulita Londra. Londra che è sotto a... siamo alla fine degli anni 20, 1918, e cercheremo di tenerla più pulita possibile da mostri, vampiri, di tutto. E in più dobbiamo nutrirci anche. Riusciremo a curare la città o faremo una zona di battaglia e di guerra? Bah, entriamo dai. Preambolo che non sono capace mai a fare perché sono negato a fare queste cose. Caricamento in corso, devo caricare questo. Esatto, continua. Perfetto, l'ultima volta l'infermiera aveva bisogno di dei farmaci. Noi andiamo nell'obitorio, troviamo i vari farmaci, troviamo anche dei vampirozzi piuttosto aggressivi. Sono i vampiri che hanno perso il controllo, li ammazziamo, riusciamo a produrre il medicinale che serviva, conosciamo altri pazienti all'interno dell'ospedale, poi andiamo dal nostro capo al capo dell'ospedale che è Swansea, si chiama Swansea mi pare, e ci dà un'altra missione da fare, vorrebbe che le facciamo un favore, dice una mano leva l'altra. E adesso devo un attimo fare memoria, ricordarmi di che cosa dobbiamo fare, a parte che nel menu dovrebbe esserci. E adesso vediamo che cosa dobbiamo fare in questa notte. Questa notte bagnata di sangue. Tutte le notti su sto gioco sono bagnate di sangue. Ci siamo, eh? A carichetto. Infatti Pembroke Hospital, siamo all'interno dell'ospedale. Ok, allora direi che andiamo prima a vedere esattamente che cazzo dobbiamo fare. Allora qui dice, qua ce l'abbiamo fatta qui, una talpa nell'ospedale. C'è scritto, parla con la benefattrice dell'ospedale. E qual era la benefattrice dell'ospedale? Qual è la benefattrice dell'ospedale? Mi pare che è una... No, questa è la pazza. Questa no, forse è questa. No, Beatrice Gonswick? No. Questo è del marzo. Pippa. Ah, questa è la foto che ho trovato all'obitorio. Mi sa che non la sappiamo chi è. Questi sono quelli del porto. Forse è questa? La benefattrice dell'ospedale. Vabbè, adesso andremo a vedere perché non mi ricordo. Siamo a livello 8. It's locked, all right. Vabbè, qua è sempre chiuso. Parla con la benefattrice dell'ospedale. Qua ogni tanto raccogliamo delle cose. Allora, parla con la benefattrice dell'ospedale. Questa è l'infermiera, questa si appazza. Che va bene. Guarda che sei un marzo. Questo non ci ho parlato con questo. Parliamo anche con questo. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Ah, ok, facciamo la sua vita a Londra, voci su dei ricatti, no. Facciamo domande personali prima. Disbloccato ho questo. Il motivo del suo litigio con no. Immediatamente. No, scusa. Facciamo prima questo allora. Mi parli di sé. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm
not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. I'll give you some advice, but understand that nothing beats practical experience, which can be exhausting and solitary work. Of course, sir. And don't worry, I will never allow myself to be a burden, neither to you nor this hospital. Bravo. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Sì, sarà. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Ok, è una nuova indagine. Sto prendendo indagini a sbrega. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father. Ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. Bravo, questo mi è piaciuto che hai detto. Però qua non c'ho altre cose. Queste gliel'ho chieste. Ah, potrei chiedere il motivo con Ackroyd. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Vabbè, non posso chiedergli altro. Ok, domande personali. Il motivo del litigio con che l'avevo già fatto. Qua abbiamo fatto. La sua vita a Londra. Un paio di sei riguardo il panel l'ho già chiesto.
Voci sui ricatti. Have you heard any talk of blackmail going on in the hospital? If you're running some official inquiry, you had better question the patients. They know more than the staff, especially old Miss Jones. Goodbye, Dr. Strickland. Ok, e anche con questo abbiamo parlato un pochetto. Quindi adesso ne sappiamo di più su un po' di tutti, vedete. Dottor Strickler, dov'è il dottor Strickler? Strickler, eccolo qua, vedete, siamo già a 3200 di esperienza, però lui ha 4 di livello di fascinazione. Finora ci possiamo ciucciare solo questa, solo Thomas Elwood possiamo ciucciarci. Questo non lo so, questo neanche. Vabbè, e fin qua ci siamo. Qua visto che c'è qualcosa che posso prendere. No, qua c'è qualcosa che posso prendere. Ok. Qua c'è qualcosa. No. Devo parlare con la tipa. Che dove cazzo sarà la tipa, scusa. Scusate. Qua. Allora, lui mi ha detto di fare ingredienti mancanti, però mi manca uno. Qua, ok, lui mi ha detto... No, lei, dobbiamo... Obiettivo sbagliato, Più sono grossi. Interroga Gwyneth. Interroga Chargon Tippets. Vabbè, devo trovare Chargon Tippets, aspetta un attimo. Perché se no non li trovo mica. Questo che cazzo è? Dottor Crane. Dottoressa Crane. Questo è sconosciuto. Che cos'è questo? Strinkler che abbiamo appena parlato. Questo è Fidic. Ok. Qua c'è Hilton. Ah, che c'è Hilton. C'è questo. Ma è di là però. Questa è... Scusa. Questa è Pippa Hawkins. Parliamo anche con Pippa. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Ah, Ackroyd è Welcome questo. aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swanson's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Simpatico. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. I don't see any reason why I should justify my actions to you. That's true, Dr. Reed. The only judge has to be yourself. The question is, are you judging yourself hard enough? If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed.
Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Che stronza che è questo. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital, instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. I really hope you're right about this, Dr. Ackroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Have you heard about any blackmail going on in this hospital? Blackmail? Nonsense. Niente, non posso più chiedergli niente. Vabbè. Thank you for your time. We'll talk later. Ok, questa è dottoressa Crane. I will not let you down, my boy. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Bravo. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Oh, sta calmo, eh. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body.
about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that my kids have. Poor little bleeders. Ok, abbiamo scoperto un po' di cose anche qua di lui. Parli di sé, riguardo questo ospedale, i dottori che discutono. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, you see. Dei muratori. I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Have you heard talk of any blackmail here at the hospital? No, nothing. Ok, Goodbye non for so. now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Ok, anche con questo abbiamo parlato. Qua non c'è sta un cazzo. Di là una sconosciuta. Devo trovare. Non mi ricordo dove cazzo devo andare, però. Quello è il problema. Qua si esce dall'ospedale. Qua cosa c'è? Non tossite in pubblico. Oh, ok. Allora, aspettate un attimo, perché qua si comincia a fare croccante la situazione. Abbiamo un sacco di robe da fare. Allora, qua abbiamo trovato delle robette. Qua. Qua. Obiettivo sbagliato. Scopri, vabbè, perché non l'ho più cagata. Qua. Dottor Tippets. Devo andare dal dottor Tippets e devo interrogare a Gwyneth Gwyneth. Ma chi sia sta Gwyneth? Questa è Thelma. Qua questo cosa a crepare. Questi sì, gli obiettivi però. Poi questo, Milton Hooks, sconosciuto, e devo fare riporta il portafoglio al suo proprietario. Devo trovare Hooks anche. Qua, Croyd e roba, ingredienti mancanti. Ok, devo trovare Hooks e dargli il portafoglio. L'avevo visto qua, dov'è? Che se sto coglione qua? Croyd, no, Hooks devo trovare. Questa è Pippa. No, devo trovare Hooks. Ma qua si esce. Dove cazzo è Hooks?
Mai questa si è bruciata. Vediamo se è questo. Questo chi è? Eccolo qua, Ux. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hook. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Buono, questo è buono a sapersi. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet, with all the money, and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers? Che palle questo. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Ok, ho preso anche dei soldi. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Ah, esatto. Compra. Cos'ha qua? Fucile di Milton. Proiettile. Boss di fucile. Ma posso comprare queste robe verdi, immagino. Ok, non abbiamo più niente. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Volevo fare un altro po' di domande e poi basta. Facciamo affare, abbiamo fatto domande personali. E la tua relazione... What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples, just like you, come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Bravo. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Bravo, bella risposta. Indizio richiesto di infermiera o che sia adesso complice. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see the city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Va bene. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I'll bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing in. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor.
I'd rather not bring your dead body back. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Ci siamo accorti. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. It's getting worse every day. Sì, ma non ha tutti i torti. Poi facciamo affari, domande personali. Che abbiamo già fatte tutte qua. Non posso farne altre. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reed. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. She's the oldest patient here. Harriet Jones. Vabbè, abbiamo chiesto tutto. Goodbye, Martin. Vabbè, vediamo se qua abbiamo fatto. Intanto abbiamo finito questo. Sì, questo l'abbiamo fatto, è riuscito, infatti. Worley e Croy, questi qua vogliono gli ingredienti mancanti. Raggiungi la farmacia, vabbè. Questo qua più sono grossi. Interroga, cioè questo qua devo fare perché lui mi ha chiesto tippets. Per fare il tippets devo fare. Allora, cosa devo fare? E qua ho fallito spudoratamente. Scopri chi sta spiando Telma. Vabbè, lo farò. Più sono grossi. Interroga Gwyneth Branaga. Interroga Corcoran Tippets. Questi qua devo trovare Tippets. Ma questa è la Ux, l'abbiamo fatto. Tippets devo trovare. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now, questa chi è? I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of this. Questa chi è, scusate? Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see Ah, è la you again. vampira. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. Ah, vedi che devo My parlare con name Lady is Lady Ashbury. Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Intanto ti faccio questo. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood.
but the questions need weight. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Vabbè, insomma. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient, or their family. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions, and deftly learn the identity of my blackmailer. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? We both are afflicted with a thirst for blood, Lady Ashbury. That is our nature. By vocation, we also have reason to visit the hospital. Logic dictates. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Ok. Niente, c'è qualcuno che l'ha ricatta, ha scoperto che è un vampiro. Logicamente va in giro a ciucciarsi la gente nell'ospedale. Scusa, t'hanno sgammato e adesso ti ricattano. Alla vista? Allora, vediamo. Qua ormai li abbiamo quasi visti tutti. Allora, dicono che devo andare dalla paziente con la bruciata, che non è questa. Chi dicono una certa Pippa Hawkins? No. Mi sa che la devo ancora incontrare. Ah sì, non l'ho ancora incontrata. Devo cercarla. Questo l'abbiamo fatto. Questo non l'abbiamo ancora fatto. Questo qua Gwyneth Branagan e Tippets. Questo invece ingredienti mancanti. Raggiungi la farmacia. Vabbè, intanto vediamo se troviamo altra gente con cui parlare. Questa che cazzo è? Questa è una sconosciuta, vediamo chi è. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed.
the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Ah, che Brannigan, Welcome vista. to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. È tutto bloccato, no? Questa... Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, Nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Have you heard rumors of anything underhand going on here at the hospital? No, Doctor. Never. Vabbè, abbiamo chiesto tutto, non cos'è altro, cioè... Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Ok, abbiamo parlato anche con questa. Dov'era la roba di Brannigan? Poi a porco. Esatto. Interroga Tippett, mi manca. Interrogare Tippett. Dove sarà Tippett? Qua chi è questa? Pippa Hawkins e dottor... Eccolo qua, è qua il dottor Tippett. Aspetta, l'ho trovato. Non rompere il cazzo tu, è qua il dottor Tippett. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't È un po' così oggi, bisogna un po' parlare con le persone, ragazzi. Actually, yes. We met once before at
the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's not exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more, unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Ah, ho toccato dal punto giusto. Qua serve l'indizio, come l'ho già chiesto, ok. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives. Simpatico. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed the body. I will cover for you, Dr. Tippett, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. Goodbye, Dr. Tippett.
Ok, stiamo facendo punti, con le cagate che stiamo dicendo, però stiamo dicendo le cose giuste. Allora, qua. Questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto. Qua dice obiettivo sbagliato, ma potrei scoprire ancora. Ingredienti mancanti, ok, poi però qua abbiamo riuscita, vedete, abbiamo fatto tutto. Però adesso dobbiamo andare in farmacia. Sapere dove cazzo è la farmacia, però qua. Cos'è qua? Vediamo questa qua. Nascondiglio. Farmacia, dove cazzo sarà mercante? Qua è l'altro nascondiglio, ma la farmacia dove sarà? Ora abbiamo fatto. Riuscita, qua è. Parla con Harriet in ospedale. Devo trovare una certa Harriet però. Questo è Tips. Devo trovare Harriet. Questa è Lady Rompicoglioni. Ma non c'è nessuno. Devo trovare una certa Harriet adesso. Questo no. Devo trovare Harriet. Harriet. Questa è Thelma Brusada. Questo è Thomas. Questa è Pippa. Questa è Brusada. Dove sei sta Harriet? Questo è Croyd, ma che avevamo già parlato. Questo è Crane. Questo è Fidic. So chi sei questo. Questo è Strickland. Dove cazzo sei sta Harriet? Adesso per forza questo è sconosciuto però. Poi questo è sconosciuto. Questo è Fidic. No, c'è qualcuno là che si sconosciuto. Questo è Milton. No, non è Milton. Questo è cosa. Questo è Gasquico è figlio. Dove sia sta Harriet? Adesso per forza qua. No. Dove sarà sta Harriet? Ascolta, parla con Pippa un attimo. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor.
cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? You put a price on hope. This goes against everything you swore to uphold as a nurse. Report me then, Dr. Reed. Report the little nurse and keep on lying about the surgical errors, the wrong dosages and diagnostics that we all covered for the sake of our colleagues. Pippa, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. How would you describe the situation at Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, Nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Have you heard of any underhand dealings within the hospital? I don't have time for such nonsense, Doctor. I've work to do. Blackmail is a serious matter, Nurse Hawkins. Everything is serious around here, Dr. Reed. Starting with patients who need me. Are you certain? You seem nervous. If you have something in mind, just speak up, Doctor. Otherwise, stop breathing down my neck. Have you heard of any underhand dealings within the hospital? I don't have time for such nonsense, Doctor. Ma questo l'avevo già chiesto. Do. Goodbye, Nurse Hawkins. Però sta di fatto che devo ancora trovare Harriet. Serve un infermiere vola. Vabbè. Devo ancora trovare Harriet. Dove cazzo sarà sta Harriet di merda? Non si sa. Questo potrei ciucciarmelo anche volendo.
Oh, sarà questa, dai, Harriet, è sconosciuta, sarà questa. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts little poor sod's vain. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs out. Sei tutte de bueone marse. Slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Ho visto dov'è comunque. Doris Fletcher Sapo. Vabbè, qua c'è qualcosa. Non c'è, sì, ho preso qualcosa. Qua non c'è sta una mizzaga. Qua non c'è sta una minchia. Allora, vediamo se siamo riusciti a fare anche questo. Questi sono gli ingredienti mancanti. Questo abbiamo fatto. Mancherebbe questa qua e quelli degli ingredienti. Poi qua dov'è la missione, cazzo? Qua riuscita e riuscita, abbiamo fatte tutte e due. E qua però no. Questo qua, parla con l'infermiera Dorothy, come cazzo si chiama? Sì, Dorothy Crane parla con l'infermiera Pippa Hawkins. Ah, devo ritornare, ma Pippa Hawkins non ho parlato già. Devo riparlarci di nuovo. The patients and staff might know Che something. palle. I'll start my investigation with them. Pippa Hawkins di nuovo. Però volevo sapere dove sono gli ingredienti per andare in farmacia io, più che altro. Questa qua è brusata. Ok, anche qua c'è qualcosa da prendere. No, qua c'è la porta per uscire. Dove cazzo sarà la farmacia? Dovevo guardare sulla mappa, volevo andare in farmacia io però. Vediamo se è venuta fuori la farmacia. Mercante, nascondiglio. Vabbè, la troverò la farmacia, dai. Vabbè, proviamo ad vedere se trovo la farmacia. Facciamoci un giretto fuori. No, qua c'è stato il quartiere grave, addirittura.
Sarà qua la farmacia del cavolo. L'antena. Addirittura rigasserà tutto. No, rigasserà tutto. Quasi l'obitorio. Credo che Whitechapel quasi un altro nascondiglio, ma... Ok, l'obitorio, ma la farmacia dove cazzo sarà, scusate? Non ci sono mai stato, quindi non lo so. In questo momento sono qua. Una talpa nell'ospedale, però devo fare. L'obitorio. No, io sono qua adesso. Lei dice che devo andare qua. Vedi, parla con l'infermiera Pippa Hawkins e parla con l'infermiera Dorothy Crane. L'ultima volta siamo stati qua, abbiamo fatto un disastro. Certo che c'è qualcuno che dice tranquilla, siamo al sicuro, rilassati. Un altro rifugio, ma non ho la chiave. Aia! Vaffanculo, crepa, no? Ok. Ma non so dove cazzo la farmacia sarà qua. Influenza.
stiamo addentrando un po' troppo da un'altra parte, mi sa. Lì c'è un tipo, ma la farmacia non so dove sia, ragazzi. Porca boia, c'è anche il boia là, Devo tornare in ospedale. Non proprio bene la zona, Ma chi è che sta parlando che sento perché si è preoccupata qua? C'è la finestra là? Qua è. Restate a casa. È qua che stanno parlando, ma io non posso andare là. Ah, ecco le Cox questo, quasi me lo ciao. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed, still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Have you heard of any underhand dealings going on in the hospital? Blackmail? That's not my style. Too risky. The black market, though. Now that's where the money is. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. Una merda, La messa è una merda, What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. Non mi dà solo 420, però è un pezzo di merda, io lo ammazzerei questo.
I'll leave you for now, Mr. Cox. Pezzo di merda. Tippez, devo parlare con Tippez? No, abbiamo già parlato con Tippez. Allora, dobbiamo parlare di nuovo con la Crane, mi pare. Ok, se non sbaglio, dobbiamo parlare di nuovo con la Crane. Però i 2 capitoli sono riusciti, Ci manca da parlare qua. I coglioni vogliono che vada a recuperare gli ingredienti. Raggiungi la farmacia, non so manco dov'è. Ascolta, ah no, qua vedi, questo mi manca. Parla con l'infermiera Dorothy Crane, parla con l'infermiera Pippa Hawkins. Parliamo con questi qua due, dopo basta. Allora, questa è Pippa se non sbaglio, esatto, riparliamo con sto mongoloide. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Goodbye, Nurse Hawkins. Vabbè, questo abbiamo parlato. Ci manca la Crane, che sarà qua da qualche parte. La Crane, dove cazzo sta la Crane? Di qua di solito è la Crane. Questa è la matta. Questa è Ux. Questa è Branagan. Questo è Southampton. No, devo trovare la Crane. Poi a can. La Crane di solito è qua. Pippa de merda. Questo è il dottor del cazzo. Che cazzo è la Crane? Questo è Strickland. Ma se che ha nascosto è Crane. Poi a porco. Questa è Goldona. Pippa Hawkins. Quanta la Crane sarà su.
No, non c'è, non c'è, non c'è. Devo trovare la crane, dove cazzo è? Ma la crane che cazzo di fine ha fatto, scusate? Con questo ho ancora da parlare, tra l'altro. Quello là. Mamma, in questo momento serve la crane per andare a salvare. Scusa, era qua prima. Mi manca Good questo evening, Dr. l'appello. Scully. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Oh, ma sto di clan l'avevo già visto. C'era un altro sconosciuto. Cos'è questo? È qua, la sento la crane. La crane, dove cazzo è andata? Cosa è morta la crane? Non la trovo mica la crane. Non so dove cazzo sia. Dove cazzo è finita la crane? Boh. Beh, intanto sono qua. Devo riuscire a dare dell'acqua anche alla pianta, tra l'altro. Adesso vediamo qua se ho delle cose da riciclare, dai. Sì.
Vediamo se posso aumentare qualche arma. Posso fare un cazzo. Vabbè, devo trovare la crane e poi posso salvare, se la trovo, magari. Dottoressa Crane, dove cazzo è finita? Pippa Hawkins, Thelma, Thomas Elwood. Succhiatore seriale. Allora, devo trovare una tipa ma non la trovo e dopo chiudo perché sarebbe anche da tanto che sto giocando. Mi sarei anche un po'... Cioè, ho parlato con tutti quelli dentro all'ospedale, cazzo. Questo no. Dove cavolo è quella donna? È questa? No, questa è Pippa. Mi mette un'ansia sto gioco. Ma che ansia? Dov'è la crane? Boia porco. Ma scusa, allora o è in giardino forse, perché se non la trovo, fioi. Cioè, non la trovo, sarà in giardino? Cioè, scusate, va bene tutto, ma neanche essere incoglioni, insomma. Ah, struccato qua, ma non so che cavolo ho premuto. Forse la farmacia di fronte all'ospedale? Boh. Boh. Adesso vediamo. Che non so manco che ore sono, devo vedere che ore sono. Le 7:15. Vorrei salvare, ma... Devo trovare la crane. Dove cavolo è finita quella donna? Tanto vediamo dove siamo capitati qua. Il vecchio obitorio, no, ma c'era già stato, dai. Qua è pieno di mostracci. Vabbè, non frega un cazzo, dai. Sta nascosta. Salva, salva.
Sta nascosta, mica la voglio ammazzare. Devo parlare con lei, non la trovo. Vai a porco. Sì, però non può metterci 8 ore per caricare una scena, uscire da una parte all'altra, dai. Chiedi all'ufficio. Sì, aprirò un'altra piccola pratica perché qua facciamo notte qua per trovare l'infermiera che devo parlare. Dai, Pembroke Hospital, esatto, dai, che cazzo. Ecco, mi suona anche il telefono e siamo a posto. Lascio un attimo qua. Eccomi qua, sono tornato. L'Eburneo multitasking è tornato. Tutta sta roba, oh, ma sei matti. Cosa avevi scritto mentre che usavo il telefono? Il seccatore seriale, chiudi l'ufficio in chiesa. Sì, sì, ci ha lasciato soli. Lei è veramente un pessimo streamer, spenga il telefono. Per cortesia, comunque primo a 10 punti. Per fin, vaffanculo, te dà anche la divisione più facile. Lore, boicottiamo la stream, maledetto. Sì, sì, sto festeggiando il mio primo posto. E burno infame, per te solo il salame. Sì, ho anche bruciore di stomaco. Che cazzo vuoi che mangio? Alla Trinità si canta
Allora, vabbè, Offio, fatemi trovare sta donnetta, dai, che sono stufo anch'io, voglio spegnere qua sta roba. Qua che cazzo c'è? L'ospedale devo andare, devo tornare in ospedale qua. Dai, devo trovare sta donnetta. Aspettate, vedete qua. Per finire la mission, che sono riuscite tutte e due, vedete le missioni. Devo... Dove cazzo era? Qua, vedi mi manca, qua c'era. Questa l'ho fatta, questa mi manca. Questa l'ho fatta. Qua. Devo raggiungere la farmacia che non so manco dov'è. Molto bene. Esatto, ve la presento, la Crane. E qua niente. E qua niente. Però dov'era che devo parlare con la tipa per finire la roba? Ah, era qua. Era qua, boia porco, vedi? Qua solo l'ho fatto, mi manca parla con l'infermiera Dorothy Crane. Trovarla. Sto ospedale de Marcy. Vedete se faccio qua, questa no. Questa si è amata, se Telma che pensa di essere un vampiro, no, se. Non ce n'è vidi. No, qua c'è l'influenza spagnola, ancora peso. Sempre la stessa roba. Questa chi sei? Questo è il dottor... Come fai su un dottor? Sì, c'è un dottor. Niente. Qua che sei? Dottor mica da trovare a Crane. Dove cazzo sei andata sta donna? Quasi piena di gente. Ah, forse l'ho trovata, aspetta. Mi pare di averla... No, forse l'ho vista. Qua che dei soliti do pazienti che se questo e questo, niente. Questo è il dottore che ho già parlato con tutti questi. Questo sono sconosciuto, ho ancora da parlare, ma non voglio parlare con altra gente, sennò mi dà missioni. E mi viene già qua, questo è sconosciuto. Ma la Crane, dove cazzo è finita? It's locked, all right. Vai a campo, proprio adesso che se la porta. Questa è Pippa, che ho già parlato. Mi manca solo la Crane da parlare, ma non la trovo. Boia porco. Dove cazzo è andata a finire la Crane? Ascolta la Crane, io non la trovo. Che cazzo devo fare? Mi manca solo lei da parlare con lei per chiudere la missione. E dove cazzo è? Sto diventando matto per trovare sta mongoloide, forse se fuori. Perché non sia andata fuori qua.
Questo è il primo che ammazzerò. Perché in questo gioco non è che stiano fermi, si spostano, hai capito? Ciao Ebu, ciao Pep, vado, ci sentiamo dopo. Non ce n'è vidi. Vabbè, entrata. Questa chi è? Questa chi è? No, questo è un dottore. Qua si esce. No, l'incredibile è che non riesco a trovare la Crane. Dove cazzo sei andata? Quasi dottor Swansea. Qua dobbiamo trovare una roba. Specie rare di vampiri. Vabbè, lo leggiamo la prossima volta ed è qua. Ok. Cos'è che c'è scritto là? Esamina l'azione del cittadino. Qua che c'è una roba. La lettera di Revel Cildana, vabbè, dopo la prendiamo, la leggiamo. Bella lettera, mi manca sempre la Crane che non c'è neanche qua. Ci invertiamo la roba per farci altre medicine. E io vado a salvare ragazzi, c'ho la Crane, non la trovo, non so dove cazzo sia andata. Ascolta, ma nella mappa non posso, scusate, perché che sbaglio. Origliare. Ok, proviamo ad andare a origliare. It's locked. No, devo andare per origliare fiori. Non capisco più un cazzo dove cazzo devo andare.
scusate. 16. Cioè, ma la dottoressa Clay non se n'è mica andata nell'obitorio. Cioè, non riesco a capire che cosa fare. Ho capito. Però lui mi dice che di andare qua. Vabbè, andremo qua. Ecco, perfetto.